ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ರೀಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ 2ನೆಯ ಪಾಠ ದಿ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕಥೆಯನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ರೀಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಶಬ್ದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 8 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಓದಿ ಹೇಳಿ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬಂದರೆ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದಿ ಲೆಸನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಅ ಫೋಕ್ ಟೇಲ್. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. The story I am telling you happened pretty long ago. The place was close to the Western Sea. There lived a hare under a small palm shrub at the foot of a bell tree. One day, as the hare was bringing food to its habitat, the earth hole, a strange fear struck him. If the earth were to fall into pieces, what would become to me? Thought he, almost shivering. It also happened that at that very moment a huge ripe bell fruit fell right on top of the palm shrub. At this, the little animal jumped straight up into the air, being quite sure that the earth was indeed falling into pieces around him. He fled madly away without even looking behind him. Another hare that saw him fleeing asked him, "Why are you running away, looking so terrified?" "Don't ask me," said the hare without even looking back. "But why? But why?" the other repeated, racing after him. "The earth is falling to pieces behind us," said the first hare, still running. So other fled after him. In the same way, another saw him, and yet another, until 100,000 hares were all fleeing after him. Then a deer saw them, and a boar, and an antelope, and a buffalo, and a gazelle, and a rhinoceros, and a tiger, and an elephant all asked, "What is this?" "The earth is falling to pieces," was the reply. So they all joined the stampede, followed by the whole race of each species. In this way, gradually the line of animal stretched out over a distance of about 3 miles. Then a huge lion appeared, and he saw the wild flight of the animals. He shouted at them, "What is all this? Are you all out of your senses?" When he was told that the earth was falling to pieces, he thought, "There is no question of an earthquake, but I suppose they must have misunderstood some sound they heard, and if I do not make some great efforts, they will all come to destruction. I must save their lives." With this, he sprang with a terrific speed to the foot of a hill in front of all the animals and roared thrice at the top of its voice. They were all frightened out of their wits. They turned about, huddled up together, and stayed where they were. The lion padded in between their ranks and asked them, "Why are you all
running away. The earth is falling to pieces, said they in chorus. Who has seen it falling to pieces? The elephants know about it. Some said. He asked the elephant, but they said, we know nothing about it. It is the tigers who know that. The rhinoceros know, said the tigers. The gazelles too, shouted the rhinoceros. The buffaloes say so, submitted the gazelles. The buffalo said, we were told by the antelopes. The antelopes added, no, no, asked the boars. The boars pointed towards the deer. But the deer said, we do not know, ask the hares. When the hares were asked, they all pointed to one hare and said, this one told us. Now the lion came close to the hare. Oh, it's you who has spread this news. Well, it is true that the earth is falling to pieces. My lord, most certainly it is true, said the hare. Well, where were you when you saw this? Asked the lion. Oh, sir, among some palm trees close to the western sea. There, while resting under a palm leaf at the foot of a bell tree, I began to wonder where I would go if I ever the earth should fall to pieces. Then, lo, that very moment I heard the crash of the earthquake, and so I fled as fast as I could. The lion thought to himself, no doubt, a ripe bell fruit fell from above on the palm leaf and made the crash, so that this little fellow, on hearing it, thought that the earth was cracking up, and he fled. I had better look into the matter myself. He thereupon took the hare aside and spoke to the vast herd of animals. Listen to me, all. I will go and find the truth about this earthquake. Till then, you stay here. Don't move about till I come back, he said in the commanding tone. All the animals nodded their heads as if to show their obedience. Now the lion asked the hare to sit on his back. The hare did so, and very soon they were at the foot of the palm tree. The hare jumped off the lion's back. Go now, the lion said. Show me the place where you were talking about. Oh Lord, I would not dare, said the hare nervously. Don't be stupid, come along, he shouted at the poor hare. The hare, not daring to go near the belfry, stood some way off and, pointing out to the lion the spot where he had heard the terrible crash, said, that exactly is the place I heard the crash. Do you live here? Asked the lion. Yes, I do, said the hare. Well, do you know what caused that loud sound? What else? It was the earthquake, wasn't it? No, said the lion in a tone of certainty. What else? I really think that it must have been the cause. The lion did not pay any attention to the words uttered by the hare. On the other hand, he paced towards the place under the palm leaves. Looking closely, he found that a ripe bell fruit, not long before, had fallen on top of the shrubs. Now the lion understood everything. He also made sure that there was no sign of any earthquake nearby. Jump on my back, said he without losing any more time. The hare sat on it, and within a few minutes both of them were facing the assembly of animals
The lion spoke to them, "Dear animals, you need not to have any fears. There was neither an earthquake nor any other calamity. Go back to your places and live as you did before." All the animals thanked their king and went back to their habitats. Imagine what would have happened if the king lion had not gone to check the real fact. ಹೀಗೆ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಲದ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಂದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ಶೋಧನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯರಿಗೂ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಪ್, ಟ್ವಿಟರ್, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್, ಹೀಗೆ ನೂರಾರು ಬಗೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ನಿಜ ಅಂತ ನಂಬೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಸತ್ಯ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿರೋರ್ನ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮೆಸೇಜ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೂಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟವರು, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಮೂಲ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ, ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು ಅಂತ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ, ಟ್ವಿಟ್ಟರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ, ಫೋನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮೂವೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಂಬೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಸಿಂಹದ ಥರ. ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆಗಳ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ನಿಜಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತವರು ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ನಂಬಿದವರು ಈ ಮೊಲದ ಥರ ಓಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಮೊಲದ ಮಾತು ಕೇಳಿದವರು ಆ ಮೊಲದ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಂದೇಶ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವುದೂ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವುದೂ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಬಂದಕ್ಕಿದ್ರೆ 0.75ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಈ ಪಾಠ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಓಡುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಒಂದು ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪಾಠನ ಮುಗಿಸೋಣ. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿ ಆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪಾಠ ಮುಗೀತು. ಮುಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.